more efficient, Xin but chào các because bạn they yêu are quân more sự. expensive to Hôm nay produce and kênh Sức Mạnh maintain, Quân sự sẽ and đưa also các bạn tìm hiểu về unbelievably một loại noisy. máy bay They have not của been Nga, widely nó được adopted. mệnh danh là pháo đài bay In thay thế fact, the B-52 noise của Mỹ. produced by Đó là máy bay Tu-95s has ném bom chiến reportedly lược been remarked upon by Tu-95 nâng cấp submarine từ crews Tu-95 and già jet nua trước pilots. đây. Few aircraft are as distinctive as the massive Tupolev Tu-95 Bear, a four-engine Russian strategic bomber and maritime patrol plane with a gigantic unicorn-like refueling probe, giving it the appearance of a monstrosity lurching in from prehistoric times, or at least from shortly after World War II, as is in fact the case. Don't let its looks deceive you. Song song với việc phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ 6 tách ra hoàn toàn mới, Nga đã hiện đại hóa sâu gấu bay già nua Tu-95, đối thủ của pháo đài bay B-52. Máy bay mang tên lửa được hiện đại hóa Tu-95 MSM vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên tại sân bay Tây Granada, Zurich, chào mừng khai mạc diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2020. Sputnik dẫn thông tin từ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất Nga, Zurich, Tupolev Tu-95. NATO định danh là bé được Liên Xô chế tạo trong chiến tranh lạnh, phục vụ từ năm 1956, trọng lượng rỗng 90 tấn, đầy tải 171 tấn, tầm bay 15.000 km. The jet engines of the time, however, burned through fuel too quickly. Thus, the Design Bureau of Andrei Tupolev conceived of an aircraft using four powerful NK-12 turboprop engines with contra-rotating propellers. Each of the NK-12s has two propellers, the second one spinning in the direction opposite the first. This not only counteracts the torque created by the rotational airflow of the first propeller, but harnesses it for greater speed. Contra-rotating propellers are therefore modestly more efficient, but because they are more expensive to produce and maintain, and also unbelievably noisy, they have not been widely adopted. In fact, the noise produced by Tu-95s has reportedly been remarked upon by submarine crews and jet pilots. On the Tu-95, however, the unconventional engines paid off. The enormous Tu-95 is actually one of the fastest existing propeller planes, capable of going over 500 miles per hour. The tips of its 18-foot diameter propellers actually spin at slightly over the speed of sound. The Bear is also one of very few propeller planes with swept-back wings, which only benefit aircraft capable of flying at higher speeds. The Tu-95 also had tremendous fuel capacity and could fly over 9,000 miles just using internal fuel. Bao gồm cả tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Phiên bản hiện đại hóa sâu Tu-95 MSM vừa thực hiện chuyến bay thử đầu tiên ngày 22 tháng 8, ngay trước khai mạc diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2020. Ảnh Flick. Bất chấp tuổi đời của nó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga không có kế hoạch cho nghỉ hưu loại máy bay kỳ cựu này. Với những chiếc Tu-95 nâng cấp, dự kiến sẽ phục vụ ít nhất đến năm 2040, tuổi đời trùng với B-52 của Mỹ. Tuy nhiên, xét về độ bền bỉ, Tu-95 được nói vượt trội hơn B-52. Tính đến năm 2018, trong số trên 500 chiếc Tu-95 được chế tạo, chỉ có 13 chiếc bị mất do tai nạn, chiếm 2,6% số máy bay được chế tạo, trong khi B-52 có tỷ lệ tai nạn lên tới 12,6% số máy bay được chế tạo. Sức mạnh sau nâng cấp sâu. Tổng Giám đốc Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất Nga, Zurich tiết lộ, Tu-95 MSM đã được nâng cấp sâu giúp khả năng chiến đấu của máy bay tăng gấp đôi. Tên lửa 101, vũ khí uy lực của Tu-95 MSM. Ảnh Rapcat. Theo báo cáo, Tu-95 MSM đã lắp đặt các hệ thống mới, bao gồm trang bị radar màng pha hoàn toàn mới, một hệ thống điều khiển bay mới và tổ hợp phòng thủ Meteoran M2 có khả năng gây nhiễu radar trên mặt đất và trên máy bay của đối phương. Hơn nữa, biến thể bé mới có hệ thống hiển thị thông tin SI-021 mới, động cơ phản lực cánh quạt Kuznetsov NK-12 MPM nâng cấp công suất mạnh nhất thế giới 15.000 mã lực, động cơ tinh chỉnh giúp tăng tầm hoạt động của máy bay và giảm một nửa mức độ dùng của động cơ, đồng thời cho phép cải thiện đặc tính cắt cánh và tăng khả năng chịu tải của máy bay. Tiết lộ của Zurich Tu-95 MSM hiện đại hóa đáng tin cậy hơn, đã cải thiện các đặc điểm cất cánh và hạ cánh, cải thiện độ chính xác của điều hướng. Với những nâng cấp dự kiến sẽ kéo dài tuổi thọ của khung máy bay đáng kể. The crew had earlier been informed they had only a 50% chance of surviving the test. Maritime marauders. By the 1960s, the Soviet Union wisely concluded that a nuclear strategic bomber force attempting to drop nuclear gravity bombs over the United States was a wasteful proposition,
given the increasing effectiveness of air defenses and the comparatively lower cost of unstoppable ballistic missiles. Vũ khí chủ lực của Tu-95 MSM là 14 tên lửa hành trình 101, mang đầu đạn 400 đến 450 kg, gồm đầu đạn nổ mạnh, xuyên giáp cao, 101 dài 7,45 m, đường kính 0,51 m, nặng 2,4 tấn, tốc độ Mach 0,78. Theo Sputnik 101 có khả năng mang hạt nhân, của Nga có tầm bắn ước tính từ 5.000 đến 10.000 km, tiết diện radar thấp khoảng 0,01 m2 và độ chính xác trong khoảng 6 đến 10 m, không tính cảm biến quang học, hoặc hệ thống hồng ngoại hình ảnh cho phép nó nhắm mục tiêu di động nhỏ. Tu-95 MSM có thể mang theo 14 tên lửa 101, ảnh Air Force Streak trên Twitter. 101 được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng không bằng cách sử dụng vật liệu tổng hợp hấp thụ radar và cấu hình bay linh hoạt 30-10.000 m, bay ở độ cao thấp, ôm sát địa hình để tránh hệ thống radar. Was ideal for ferreting out the position of U.S. fleets and tracking their movements. The Tu-95 RT maritime reconnaissance variant was produced to specially perform this duty. It had surface search radar in a belly pod and even added a glass observation blister just behind the tail gun position. Not only was tracking fleet movements useful in the event of a war, but it also served as a psychological tactic to emphasize the Navy's vulnerability to air attack. U.S. carrier fighters were often scrambled to chase off the intrusive bears. Photographs of the many Baron fighter encounters are icons of the Cold War era. Tu-95 variants. There was a multitude of experimental bears, including the Tu-95 LAL, which was powered by a nuclear reactor, and the Tu-95K, designed to carry MiG-19 fighters for airborne deployment. Models that entered production included the Tu-95 Mr. Photo Reconnaissance aircraft, and the improved Tu-95K and KM with better sensors and the capability of launching KH-22 missiles. Đối với điều hướng tầm trung, nó sử dụng hệ thống hiệu chỉnh điện quang sử dụng bản đồ địa hình được lưu trữ trong máy tính bên trong tên lửa để thực hiện cập nhật so sánh địa hình bằng ảnh, cũng như dẫn đường quán tính và vệ tinh LANERS của Nga. Ở giai đoạn cuối, tên lửa sử dụng thiết bị tìm kiếm hồng ngoại hình ảnh TV để dẫn đường. Đây là loại máy bay ném bom chiến lược phục vụ trong không quân Nga. Hiện tại các bản nâng cấp đang được biên chế cho các sư đoàn của Nga. Targeting radar. A boom in the tail houses a magnetic anomaly detector useful for finding submarines. The Tu-142 is stretched a bit longer to accommodate all of the sensors packed inside it. These systems had to be upgraded several times during the Cold War to keep up with U.S. submarine technology. The current variant, the Tu-142MZ, can use superior RGB-16 and RGB-26 sonar buoys and has more powerful engines. On repeated occasions, Tu-142s succeeded in detecting U.S. submarines and following them for hours at a time. Two special Tu-142MRs designed to communicate with Russian submarines were also produced. The Russian Naval Air Arm still operates 15 Tu-142s today. One was recently spotted in Syria, either using its systems to spy on Syrian rebel positions or monitor U.S. fleet movements. The Indian Navy has operated 8 Tu-142 MKES since 1988, though they are due to be replaced by 12 P-8I Poseidon aircraft in the near future. The Bear was also developed into Russia's first AWACS aircraft, the Tu-126, and the Tu-114 airliner, which carried Khrushchev on a non-stop 11-hour flight from Moscow to New York in 1959. However, neither type still flies today. Besides the Tu-142, the only Tu-95s in service today are over 50 Tu-95 MS aircraft, actually developed from the Tu-142 airframe to serve as a cruise missile carrier capable of firing KH-55 missiles, also known as the IS-15 by NATO. They have recently been upgraded to carry 16 cruise missiles each, and outfitted with new navigation/targeting systems. The KH-55 comes in many variants, both conventional and nuclear, with ranges as long as 3,000 kilometers and as short as 300. The Tu-95 MSM variant can also fire the KH-101 and nuclear KH-102 stealth cruise missiles, which skim at low altitude and boast a reduced radar cross-section. These missiles can reach up to 5,500 kilometers away. Despite such deadly payloads, the Bear may be suffering from its age. In the summer of 2015, they were briefly grounded after suffering their second accident in 2 years.
The Tupolev today. The Bear is still flying across the Pacific and Atlantic Ocean in the 21st century. One of its principal missions can be described as trolling other countries. Tu-95s have been detected buzzing by the coast of England, 50 miles west of California, into the Alaskan Air Defense Identification Zone, and inside Japanese airspace. The closer flights usually provoke a fighter interception in response. Most of the time they don't actually violate foreign airspace. Such patrols, routine during the Cold War, were resumed by Putin in 2007. Although these are theoretically surveillance missions, their main intention is to remind other countries that Russia remains capable of sending nuclear-armed bombers close to their airspace if it chooses to. Regular flights by US RC-135 spy planes are also known to elicit Không interceptions quân by Nga, Chinese hiện and tại Russian các bản nâng fighters. cấp đang được biên chế cho các sư However, đoàn the của Nga. RC-135 Trên đây là cannot những thông carry tin sức any mạnh quân sự weapons. muốn gửi tới các bạn. Of course, Hãy the ấn Bear is like, anything share but stealthy và đăng and ký could kênh not ủng hộ survive chương trình. against modern air Xin and chào và hẹn surface-launched gặp lại trong các anti-aircraft video sau. missiles.